Kurubirira mbuya minalola kuti tikakumane ambuya azadalisa ife tonse, ambuya azalamulira ife tonse. Tiamka mbuye chifukwa cha inu amene muli part of the service through YouTube, Facebook. Ambuya kudaliseni, ambuya kalamulire nosogolera zanu zonse. You are welcome. Ndipo nikurupirira limozi chisomo cha Mulungu chizatikwanira. Amen. Tipemphere. Ambuye takuyamikani, takweza zina lanu chifukwa ndinu Mulungu amene mwa chisomo chanu mwalola kuti Mulungu wathu ife tikakumane siku la lero, tikapembeze inu, tikakweze zina lanu. Tikuyamikeni Mulungu wathu chifukwa cha media team amene ili within the church and yena amene akuleta kulimozi takumana, ndipo ndi wonse Mulungu wathu amene ali part of this service through YouTube and Facebook. Tiluzipembelera kuti Yesu Kristu pamene tilupembeza inu, chisomo chanu chikule, mphamvu yanu ikule, dzanja lanu yamene madalisa ife ikadalise nthawi ino mzina la mbuye wathu Yesu Kristu. Pemphero lathu kuti Yesu Kristu mukule ife tonse tikachepe. Chifukwa tilunena kuyamba kwathu kwa chipembedzo ichi kuli mzina wanu noka Mulungu mmodzi mwa Atatu, Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Tamika mbuye chifukwa cha nthawi ndipo monga Psalm 117 amene chapena ma verses yaviri, verse 1 na verse 2, Mulungu ambuye atikumbusa kuti ife tifunika tikayamike Mulungu wathu kukweza zina lache. Why ambuye anena kuti tikawayamike nokweza zina lawo? Verse 2 itiuza kuti chikondi chawo pa ife nchachikulu, sichisinthika hayi, siyapopoka. Verse 2 yomweyo ilutikumbusa kuti Mulungu wathu sasinthika, chikhulupiriro chake sichisinthika konse, akhala nafe, alamulira nosogolera zathu zonse. Chifukwa chake mamuno inu amene muli ku nyumba ngati kotheka mutenge ma hymn books yanu limodzi tikapembeze Mulungu wathu pamene tiluyimba nyimbo number 9. Nitana maipusa to join me here kuti ngatasirizo imba nyimbo iyi waniverengereko na text ya lero muchichewa. Psalm 117, lemekeza Yehova amitundu onse, mwimbire anthu onse, pakuti chifundo chake chapa ife ndi chachikulu. Choonadi cha Yehova nchosatha. Hallelujah. So timbe number 9, nyimbo number 9, pamene tipembeza Mulungu wathu tikweza zina lache. Dichifundo
Verse 2 ya Salimo 117 pakuti chifundo chake chapa ife ndi chachikulu nchoonadi cha Yehova ndichosata. Haleluya. Ndi Mulungu amene kukhulupirika kwake sikuzasinthika, akhala nafe alamulira nosokolera zathu zonse. Amen. Tipemphere. Ambuye takuyamikani, takweza dzina lanu, tikweze inu chifukwa cha nthawi yomwe mwatipasa kuti kapembeze inu, nthawi yomwe mwatipasa kuti tikakweze dzina lanu, tikamvese ku mawu anu. Ndipo Mulungu wathu pamene mawu anu awerengedwa nolalikidwa, tikupempha kuti Yesu Khristu mukalamulire nosokolera nthawi, chisomo chanu chikakule, mphamvu yanu ikakule. Inu amene muziwa Mulungu wathu kudalitsa ife, tidalitseni kupitira mu mawu awa. Mukakule pamene tikuwerenga nolalikira mawu awa, ife tonse tikapitirize kuchepa. Ni mzina la Mbuye wathu Yesu Kristu apempha ndi kuyamika. Amen. Amen. Tuonenga mawu amene apezeka mu Exodus chapter 32. Exodus 32 tiziwa kuti ndi text amene tisebenzesa concerning kota yathu iyi. Koma ndifuna tiwerenge tiziwa kuti text amene wana quoting ani 34. Ndifuna tiwerenge from 30 to 35. Exodus chapter 32, 30 to 35, but our focus is 34. Tizasta rifa verses yena ngamine stiverenga mu passage omweyi. So nipempe amaibusa averenge muchichewa Exodus 32, 30 to 35. Exodus 32 verse 30 ufika pa 35. Na wapa mwamba kuti Mose atetezera anthu kwa Mulungu. Mose atetezera anthu kwa Mulungu. Verse 30. Ndipo kunali mawu ache kuti Mose anati kwa anthu, mwachimwa kuchimwa kwa kukulu. Koma ndikwera kwa Yehova tsopano, kapena ndidzachita chotetezera uchimo wanu. Ndipo Mose anabwerera kunka kwa Yehova nati, pepani, anthu awa anachimwa kuchimwa kwa kukulu, nadzipangira milungu ya golide. Koma tsopano kapena mudzakhululukira kuchimwa kwawo. Koma ngati mukana, mundifafanizetu, mundichotsa m'buku lanu limene munalembera. 33. Ndipo Yehova anati kwa Mose,
iye amene wandichimwira ndidzafafaniza yemweyo, iye amene wandichimwira ndidzafafaniza yemweyo kumchotsa m'buku langa. Ndipo tsopano muka tsogolera kunka nawo kumene ndinakuwuza. Taona mthenga wanga akutsogolera, koma tsiku lakuwazonda ine ndidzawalanga chifukwa cha kuchimwa kwawo. 35 Ndipo Yehova anakantha anthu chifukwa anapanga mwana wa ng'ombe amene Aaroni anapanga. Amen. Zikomo kwambiri. Munilole nibwezepo mchizungu. Zikomo nibwezepo mchizunguni. Exodus 32. Mchizungu NIV itelo. The next day Moses said to the people, "You have committed a great sin, but now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." So Moses went up to the Lord and said, "Oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of God. But now please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written." The Lord replied to Moses, "Whoever has sinned against me, I'll blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of you, and my angel will go before you. However, then, when the time comes for me to punish, I'll punish them for their sin." And the Lord struck the people with a plague because of what they did with their calf Aaron had made. Verse 34. Akuti, now go lead the people. Now go lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I'll punish them for their sin. Amen. 34 Mtichewa, ndipo sono muka sokolera anthu kunka nawo kumene tinakuwuza. Siku la lero tiyamba kuona pachipo mtu chathu cha second quarter. Second quarter yamene yinayamba this month through to June. Am I correct? Yes, April, May, June. You see that I'm June. When COVID-19 yambotisho sokoneza no upendo. So tiona pachapa mutu usogoleri mujizungu leadership. Nizamene tiona hapo koma chapa mutu chose cha mpingo watu tisaiwale Ecclesia ndi udindo wate kukonsera wera mtima. The church and a mandate equipping the saints. Nechapa mutu chatu chose ichi Ecclesia ndi udindo wake kukonsera oyera mtima. Ndipo pamene tiliona pachapa mutu ichi takhala tuli kukumbusana that ngati nena za Ecclesia za mpingo tidziwa kuti mpingo ungatanthauze wanthu wakumana, mpingo ungatanthauze zina na mpingo. For example, Reformed Church in Zambia, it can mean a denomination. Mpingo olo Ecclesia ungatanthauze building. Koma pamene ife tiona pachapa mutu ichi tidziwa kuti tinena pa anthu amene Ambuye Yesu anapulumusa, amene Mulungu Tate mwa Yesu Kristu anapulumusa ni amene tikambapo. Why? Chifukwa pakuti ife tikachite udindo amene Mulungu anapasa mpingo wake, singaende nochita udindo amene ife Ambuye sana tipase. Oka amene Ambuye anapulumusa ni amene anapasiwa udindo. Chifukwa chake mungatembenuke mtima, ngakhale mchurchi, koma pali zinthu zina zamene still mufunika mukazindikire kuti mkakhale bwino. Chifukwa chake tinaika kanunsu koterako kukonzera oyera mtima. Kutanthauza kuti
inu amene ambuye anapulumutsa, amene muli mchechi, udindo kuti mukauchite bwino, udindo kuti mukayende mu amene ambuye ayembekezera, mufunika mukazindikire nzotani zomwe amene ambuye afuna. Chifukwa chake kota iyi tiliona pa usogoleri, tiliona pa leadership, kuti tikumbusani ife okhulupirira usogoleri tifunika tikauzindikire bwanji. Ife okhulupirira ngatina kuti nife ana Mulungu anganino asogoleri olo sindino asogoleri wena lukusogolerani tifunika tikazindikire bwanji. Chifukwa chake kota iyi ambuye ngalola kuyamba siku la lero anweneiva ambuye azalola mwa chisomo chawo u continue looking at usogoleri, kukumbusana zamene ambuye afuna pa moyo wathu. Tiziwa kuti ngatanena za usogoleri tinena munthu amene asogolera anthu amene ali na chilingo. Sikusogolera chabe pamene palibe chilingo ayi. Ngatana kuti uni msogoleri kutanthauza kuti asogolera anthu ana chilingo. Sikusogolera chabe mchizungu kuti aimlessly, atisogolera chifukwa pali zina zomwe tiyembekezera zikaonekere pakati pathu. Chifukwa chake ndifuna tisenzese mawu yomwe tawerenga. Mawu yomwe tawerenga ni Mose ana Israeli anachoka ndipo pamene anafika pa Red Sea, tiziwa zomwe zinachitika, anamva mantha, anaona monga Mulungu awalekerera, ndipo analira kwa Mose, wasi unatilekerere mu Egypt. Mulungu anaonesa mphamvu yake. Red Sea inambuya anaipatula, ndipo wanthu awa anapita anaoloka noendo campinga pa Mount Sinai. Pamwanani pa Mount Sinai paja Mose anaenda kupiri noendo okumana na Mulungu wake. Kupiri kuja kwamene Mose anaenda anatenga nthawi, ndipo nthawi ija amene anatenga komwe ana Israeli anasalira ndi Aroni. Anthu anambopushinga Aroni, Mose sazabwera. Uyu munthu aonekera amalira uku, tentisakire milungu ina yomwe izaperekeza ife kuyenda kwamene tiyenda. Nifuna mtakinge note of this. Mulungu amene analufuna si Mulungu amene anawamasula. Mulungu amene analufuna si Mulungu amene anaitana Mose kuti aba bantu akachoke mu Egypt. Koma iwo zomwe anachita analufuna Mulungu wina. Aaron anamverera, ndipo ananena chosani ma earrings yose yanu yabana banu boresani kuno, ndipo anapanga fanizo ya mwana wa ng'ombe nonena kuti uyu ndiye Mulungu wathu. Ambuye kwamene anali na Mose anauza Mose wanthu achimwa, ndipo chuluka pano kabaone. Mose kwamene anafika sana kondole nawo wanthu because anapeza kuti abantu alupembeza fanizo ya mwana wa ng'ombe, ndipo zomeze zochitika sizinakondolese Mulungu. Ndipo Mose pamene anaona izinthu mtima unamvuta, ndipo anaima pakomo ya kampi yawo ananena kuti amene aina Mulungu abwere kwa ine. Chiziwa kuti Mulungu ananena kuti the Levites wekandi amene anayenga ananena kuti pitani mkampu kupaye wanthu wose amene mungapaye. Kill your brothers, kill your sisters. Zinatelo zinachitika izo. Ndipo pamene zinachitika zo pamene tambiro verengapo kuti siku yolondolapo Mose akuti nifuna ine nikakumane na Mulungu wanga, nifuna ine nikapepese kwa Mulungu wanga, nifuna ine nikayende nikanene Mulungu wanga wakhululukireni bantu aba. Nizame nifuna muone Mose popesa Mulungu anamuitana. Mose popesa ni Mulungu amene anampasa zochita. Usogoleri wake sunachoke ku munthu wina. Pali zinthu zina zamene funa tionepo zingapo ziviri chabe lero kukumbusana usogoleri wathu ngatifuna ukachitike bwino zinthu zotani zamene ife tifuna tikazindikire. Mose pamene wanthu anachimwa siku lolondolapo akuti nifuna ine nikakupepesere koni. I want to
go and atone for your sin. Nifuna nikapempe mulungu akhuluke tchimo lanu. Amen. Moses amenepo pesa ni msogolero amene anali msogolero wana wa Israeli. Zomwe tiphunzira choyamba yamba nchakuti Mose anaziva nozindikira zomwe mulungu analufuna ochita pa wana wa Israeli. Kutanthauza kuti Mose mchizungu tingatelo he understood the mission he was in, but also he understood whose mission am I carrying. Mose anaziva kuti ntchito yomwe ndikuchita usogoleri wanga uyu kusogolera ana a Israeli si usogoleri wanga hayi sindine amene ndikusogolerayi mulungu ndiye mwini anamvesesa. That's why you see pamene zikuchitika zonsezi Mose abwerera ku mwini wa mission, abwerera ku mwini amene aziva zonse zamene zikuchitika pa usogoleri wake. Mwe ngamufuna mukachite bwino pa usogoleri wonse omwe Ambuye akupasani musaiwale. Please don't forget napapata musaiwale kuti mwe ngamazindikira mwini ntchito ndani zomwe ndikuchita ndani zomwe alufuna ine nikachite nzotani ngamamvesesa. It becomes easy inu kuchita zonse zamene Ambuye afuna. Kambiri usogoleri uvuta umasausa chifukwa tivala mwini misheni ni tani ni ndani zomwe ine ndifunika kuchita pa misheni ni zotani timaivala, and because of that we miss it. Nifuna nikupeleke ku chapter 3 kuti nikuoneseni why Mose anaziva nozindikira pa nthawi yanu. Mungaverenge chapter 3 yonse. Koma nifuna niverenge verse 7 kulekezera pa verse la 10. Verse 7 ikuti, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I've heard them crying out because of their slave drivers, and I'm concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Havitites, Jebusites. And now the cry of the Israelites have reached me. I have seen the way the Egyptians are oppressing them. If not, take note from 7 to 9. Zamene mulungu alunena, zamene mulungu aluchita indicate. Sane na kuti Mose we na mvakulira kwako. Sane na kuti Mose we wachita chani. Ai alunena ine namfa. In other words, mulungu namena naluona kufutika kwa bana ba Israeli. Mulungu namena nafika pa msiku pakuti bamena naona zofuta zao alunena ine nifuna loba niwachose mu Egypt niwapelese ku Canaan malo ya bwino malo amene mpezeka mkaka na uchi. So meaning Mose pamene aluchita zonsezi why even pantawi abonera kwa mulungu wake anaziva nozindikira ine usogoleri wanga uyu kuti nichite bwino, usogoleri wanga uyu kuti nikayende mwamene amuyembekezera. Sinifuniko ivala what mission God has given me. Sinifuniko ivala mission yomwe napasidwa ni yotani. Mwini mission ni ndani. Chifukwa chapter 3 itiwonesa the owner of the mission, mwini mission ni mulungu. You see, mchechi usogoleri umatisausa timakangiwa kusogolera mwamene Ambuye ayembekezera chifukwa timayala kuti mwe chechi isi yathu ni ya mulungu. Amen. Chechi isi yathu ni ya mulungu. Kalikonse komati basa udindo omati basa kuti tikasogolere si wathu ni wa mulungu. So zonse zamene luchita nifuniko ziva, nifunika nikakhale conscious enough kuzindikira kuti zonse kuti zikhale malo mwake mulungu ndiye mwini misheni. Amen.
So you see from verse 7 to 9, pamene mulungu akamba zonse izi namva naona, ndipo nthawi yakwana ndifuna ndiwachose mu Egypt niabwerese ku malo yabwino yakulu, malo yamene mpezeka mkaka na uchi. Pamene mulungu akamba zonse izi, mverani verse 10. Verse 10 akuti, so now go. Lomba yenda. So papeza naona zonse, ndipo nasitikira zomwe ziri uchitika pavana va Israeli. Ambuye lomba akuti ndipo sono afuna uyu munthu achite bwanji atuluke aende. So kutoka apa Mose pamene anaenda anaziva zomwe mulungu afuna sindine aine mulungu ine angonitenga chabe kuti nikasogolere, ndipo anena kuti, so now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. The mission is yanga. Mission ni ya mulungu. Sindi nendo chitakali kosa. Mulungu ni amenando chita izi zintu. Kutandauza kuti munthu aliyense amene ali mchechi musaiwale simuli mchechi chifukwa cha inu ayi. Ngakupasani udindo mulungu musaiwale udindo uyo si wanu ni wa mulungu. Osaika ma interest yanu pasogolo, ngamaika ma interest yanu pasogolo ndiye paja usogoleri umavuta. Mwe kunali koteka Mose nganalufuna pamene anaseruka nopeza kuti abantu bachimwa, nganayenda chabe nona kuti mwachimwa nzanu, nganayenda kuli mulungu ngasanaganizire noendo wapempherera, ngasanaganizire noendo pempha mulungu kuti amkhulu abakhulukire, nganayenda chabe paja noendo zikanizira yeyeka. Ambuye mwaziva ine na Joshua sinaliko pamene nachimwa zonse izi sinaliko tenze kuphiri. So papeza tenze kuphirire na Joshua ife mtipulumusi aba chitani nawo. Iwosizi kuti Mose kakambe mawawa pachifukwa anaziva nine msogoleli ntchito siyanga ni ya mulungu. So zonse zamene luchita nibwerere kumwini ntchito. Amen. Mwenga mfuna uchita bwino musaiwale mission si yathu ni ya mulungu, si yathu. Ngamune mchecho saibala sindinu ni mulungu. Never put your interest first. Osawaikazani kusogolo, ngamwaikazani kusogolo usogoleli uzakufutana. Amen. Sogoleli uzakufutana. Mose sana alufuna kuti awashayinire awauze kuti mwapya muzavutika mweka. Ayi, Mose anaziva chifukwa mulungu ni amene anamutuma, ndipo pamene anamuuza zonse zamene analuona pa vana va Israeli. Verse 10 akuti tiye sopano ndikutuma kwa Farao kuti ukatuluse anthu anga. Ndikutuma, so meaning anaziva iyi mission si yanga ni ya mulungu. Amen. Usogoleri wanu ngamufuna uchita bwino zinthu zikaende pamene fuko koyendera umoyo wanu ngati mwa Kristu mfuna zinthu zikakale malo mwake. Musaibale tili mchechi chifukwa cha Mulungu. Nikonda Yesu muone umoyo wake wonse zonse zamene analukamba sana ibale nalunena zonse zamene muona niziona kwa Atate ni amene anikozesa kuti nchite zonse izi sana ibale. Ndipo amene nikonda pamene anaziva kuti amwalira lomba Luka chapter 2 ngatabwera ku verse la 42 pemphero yaziva aona kuti usiku ono anigwire usiku ono aona manzunzo amene analaza pitamo. Pemphero yake analupempha Ambuye, if it is possible, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but your will to be done. Nganikoteka muze asiva manzunzo amene ali kusogolo wake. Pemphero yake nakuti nganikoteka izinipite izi. Muza pemphero ya Yesu yenza kuti sakiranko ni njira ina yopulumusa ko bantu nisamwalire koma nakuti osati chifuniro changa koma chifuniro chake. Mwe even Yesu anaziva nozindikira mission yoporofera bantu siyanga ni ya Mulungu Tate. Tima kangiwa kukala no sogolera mame tifuko sogolera wa chifukwa tibala tika interest yathu pasogolo tibala kuti mission ni si yathu, mission ni ya Mulungu wathu. Ngamufuna usogoleri wanu ukakhale bwino, usogoleri wanu ukayende bwino,
musayivale, understand the mission and whose mission you are carrying out. Mumvesese mission ni yandani, nipo mission ni yotani yamene inu muli involved in. Chifukwa ngasimuzindikira apa ndiye paja usogolera umasausa mukangi wosogolera kulepera very easily. Wako zimuna manga muchitira muntu ngamuchitira mulungu, you never forget. Number 2, tachibiri chamene funa tuone chamene chingathandize usogolera watu kukhala bwino ni kumvesesa the purpose. The purpose. Muziwa ambuya ananena nati kuti Mose kukuitana kwako nifuna kuchite bwanje ukamasule vana va Israeli. Ndine nifuna nimasule vana va Israeli ndipo yoza vasogolera. You see why Mose pamene abwerera apa kwa Mulungu mu chapter 32 yamene verenga, why 34 Mulungu apitirizo muza kuti now go lead the people after muyanga kuti amene nachimoni amene nizaweruza, amene nachimoni amene nizachoka mbuku yanga, nizatosa mbuku yanga, amuza muka, now go lead the people to the place I spoke of. Malo yatenda kuuza kuli mkakala uchi masuka yenda. Musiba pali zinthu zamene ngamaverenga from chapter 7 pantawiyani amene Exodus chapter 7 kufika pa chapter 12 ngamene muona zamene zenzochitika mu Egypt nthawi yamene Mose na Aaron anali kuti. Muziwa kuti pamene anafika Mose na Aaron, afika ndodo ya Aaron yasanduka njoka, Farao aita mfwiti za mu Egypt na magicians ndodo zawo zasanduka njoka, ndodo ya Aaron yatumeza tose. Mwe muzembekeza kuti pamene apo Mose azayembekeza kuti Farao azanena kuti tuluka batenge bantu banga, koma Mulungu ngana kuti ambuye anamuumisa mtima Farao. Ndipo zinapitiliza kuchitika kuti zonse Mulungu waonesa mphamvu bwanji ambuye sana mtuluse, until when you come to chapter 12 pamene finally firstborn wanyama na bantu mu Egypt wanamwalira, akoma bana ba Israeli chifukwa cha mwazi wa nkosa omwanaika pamaposa na mwalire. Farao finally anatayirira Mulungu. Nifuna muone chifukwa Mose anaziva nozindikira napwera muno ine kuti bana ba Israeli batuluke sana lekele panjira, chifukwa anazindikira chilingo chomwe chili mu Egypt nchakuti bana ba Israeli bamasuke. Muziwa muntu aliyense amene sazindikira chilingo waya usogolera. You don't know the purpose why you are a leader. You don't know the purpose why you uli mmalo mwina ngasi uzindikira chilingo chomwe Mulungu anakuitanira nokuyika mu mpingo wake. Mulungu anakuitana nokupasa udindo. If you don't understand the purpose, ndiye baja amene timamva zina ngazachitika nireka, zina ngazachitika chitani nimwe, zina ngazachitika niendo nkhala. Why sazindikira why ambuye anabaitana. Mose nganalufuna nganaleka, even pamene apa mu 32 yamene verenga nganalufuna nganaleka. Remember pa Red Sea anatembenuka babantu nambo munena Mose wasuna tereka mu Egypt njakuti manda yanachepa ku Egypt kuti utuleka tipere tifere mu chipululu. Mose nganalufuna nganaleka mwe bantu nakupulumusani machoka mukaporo mukanisa usere nivi lekele pomwe apa kwa Mose sawi zonse ngavuta bana ba Israeli analuyendera analuprera kwa Mulungu wake wachifukwa anaziva mwini zomwe ziluchitika ndani ni Mulungu. Analuprera kwa Mulungu ndipo sana leke wako zanaziva chilingo chonitana Mulungu nchakuti paka ana aba Israeli akafike ku Kenani. Vantu vavutika kukange wosogolera mamene afuna kusogolera chifukwa mwesaziva chilingo. Mwe chitinayitanidwe kuti ife tikaonekere. Amen. Chitinayitanidwe kuti ife tikashayime. That's why sometimes, because this indikira chilingo, the purpose of why you are a leader. That's why zine zikusausa. That's why bena wakamba kuti zavuta nileke wachifukwa siwazi bena ukristo tumulekera panjano endo nkhala chifukwa you don't know why you are a child of God. Tenti zindikire. Amen.
ngatazindikira zonsezi tizaona kuti mulungu wathu azathandiza ife osogoleri wathu kuti usogoleri wanu ukhale bwino, zanu zikuyendereni bwino. Zindikirani chilingo why you are there, because ngamwamisa, if you miss it, mwamisa mzaona kuti zakuvuta. Why you are a child of God, know the purpose why you are a child of God. Mission si yathu nyamu ndipo tifunika kuzindikira why we are part of this. Chifukwa ngasizindikira zizativuta. That's why when you look at 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, Peter ananena pa usogoleri, ndipo anena usogoleri ufunika ukakhale bwanji. Pamene anena kuti usogoleri ufunika ukakhale bwanji, anena kuti tikakhale. To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's suffering, and one who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers. Not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not greedy for money, but eager to serve. We use this text later. Verse 3. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Verse 4. Verse 4. You see what Peter is saying? After Kambas was saying, and when the chief shepherd appears, you receive the crown of glory that will never fade away. Now, even Peter anaziva missions yangu, anaziva chilingo chomwalu sogolela, anaziva. That's why ndamufuna mkachite bwino musogoleli wanu na papata. Understand, the mission is not ours. It's not ours. Ni ya Mungu. Muzindikire chilingo. Why muri mcheche? Muzindikire chilingo. Why nakupasa ni udidoyo? Because ngamazindikira, you be like Moses. Moses mwenga narufuna nganatara. Nganalekera panjira. But because anaziva inetumwani itanira Mungu chakuti pakaba abantu aba akaende kukena. That's why it's important that if etonse tizive nozindikira. Mufuni kuziva kuti if etonse mcheche. We are part of a bigger mission. Ndipo mission is yatu ni ya Mungu. 2 Corinthians chapter 5. When you pick it from verse 17, pamene Paulo anena kuti if etonse ametene tikhala mwa Yesu Kristu we are a new creation. Sarigezira pomwepo nipanena kuti ambuya 18. Ambuya amene, and all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So na kuti ngatakhala mwa Yesu mwe zakale zichoka za nyuwani za bwera. In other words, ambuya tita nilapena. Ndipo anena kuti zonse izi zateka chifukwa cha Mulungu amene mwa Yesu Kristu ife anatipasa ntchito yakuti akatigwirise ntchito amene samuziva akamuzindikire. In other words, when you are in church and mwapasi wako udindo uliwonse musayivale siya ntchito ni ya Mulungu. So everything you do is to the glory of God. 19. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliation. So you see, sin chito yatu ni yake. So amene muli asogoleri anywhere koso kamene muli asogoleri ngamufuna usogoleri wanu ukakhale bwino. Be like Moses. Moses anambe says a mission belongs to God. Siangai. Mission belongs to God. The purpose why he was called, anaziba wani naitanidwa paka ana Israeli akafike kukenani. Remember, ngamufuna moyo wanu wa Chikristo, ngamufuna usogoleri wanu amene mwiko na maudindo kakhale bwino na babata. Never forget these two things zametaona polera. Understand the mission you belong to. Whose mission you belong to. Understand the purpose of that mission. Chifukwa ngatazimvesesa zomwezi na usogoleri watu uzakhala bwino, usogoleri watu uzaenda bwino. Nasiriza for today. Amen.
Tipemphere. Ambuye takuyamikani takweza zina lanu chifukwa cha mawu yomwe mwalankhula nafe. Mawu otikumbusa kuti Mulungu wathu mpingo uyu si wathu, ni wanu, ndipo zonse Mulungu wathu zamene muchita mu mpingo uyu inu Mulungu wathu mufuna ife tikazizindikire, chifukwa tikatero usogoleri wathu uzakhala noyenda mwamene muyembekezera. Umoyo wathu wa Chikristu uzakhala noyenda mwamene muyembekezera. Chifukwa chake Yesu Kristu mukapitirize kukula nothandiza ife kuti muzonse Mulungu wathu ife tisayivale whose mission are we part of. What mission are we part of? Mukatithandize kuti tisayivale Mulungu wathu nozindikira the purpose why inunoka munatiyitana, ndipo ife amene munapasa maudindo tikazire nozindikira chilingo why we have these positions. Takuyamikani takweza zina lanu Yesu chifukwa tiziva muzatithandiza, ndipo moyo wathu Mulungu wathu uzapitiriza kusonyeza tipembeza inu wa moyo osati wakufa. Mawu awa akakhale daliso kwa ife, mawu awa akakhale daliso pa zathu zonse. Takuyamikani Mulungu wathu takweza zina lanu, mzina la mbuye wathu Yesu Kristu tapempha ndi kuyamika. Amen. Tipemphere. Ambuye takuyamikani takweza zina lanu chifukwa cha zonga izo mwetapereka. Tipempha kuti Yesu Kristu mukadalise zonga izi. Mawu anu amene amanena ngati abwezera kwa ife madaliso yakaonekere ni mzina la mbuye wathu Yesu Kristu. Takuyamikani takweza zina lanu chifukwa tiziva ife tonse Mulungu wathu mwadidalisa. Taziva Mulungu wathu muzapitiriza kulamulira nosogolera zathu zonse. Chifukwa chake nipitiriza kupempha kuti Yesu chisomo chanu chikakule, nthawi yosausa chifundo chanu chikakule. Mzimu wanu akapitiriza kuthandiza ife kuchembekezo chathu tikapitirize kuyika pa inu Mulungu amene muthandiza ife, Mulungu amene mudalisa ife. Tikweza inu chifukwa tiziva onse azapita kuzinchito this week muzakhala nawo, muzapitiriza kuwateteza mwa mphamvu yanu ni mwazi wa Yesu Kristu. Muzapitiriza kuonesa ukulu wanu, mphamvu yanu ni chisomo chanu. Ndipo noka Yesu Kristu amene muziwosunga muzawasunga throughout this week, even panchito pomwepo Mulungu wathu muzapitiriza kuwasunga. Pamene Mulungu wathu aenda kuzinchito, we know that you protect them, O God, even from contracting COVID-19. Muzakhala nawo, muzalamulira nosogolera zawo zonse. Nipempherere inu chifukwa tiziva Yesu mudalisa ife munyengo zonse, ndipo tiziva even those amene azakhala pa nyumba muzapitiriza obadalisa. Omwe Mulungu wathu akali ku sukulu olosayenda ku sukulu niwapempherera muzimu Mulungu wathu wowerenga chisomo chobathandiza kuti asayivale akali pa sukulu nofundisisa owerenga chikakule ni muzina la mbuye wathu Yesu Kristu. Tikweza inu tikuyamikani amene munena mudalisa chita manja athu mwazapitiriza ni mabusinesses yawo. Yesu kadaliseni, kaoneseni ukulu wanu, kaoneseni mphamvu yanu. Koposabe Mulungu wathu ife tonse mupitirizo otiteteza, mupitirizo otisunga. Nthawi yosausa chiyembekezo pa inu chikakule, chikhulupiriro mwa inu chikakule. Mukatithandize to look to you and to hope in you. Tipitiriza Mulungu wathu kupempherera zathu madoctors na manurses Mulungu wathu amene akuthandiza pankhani tiwayikiza mdzanja nanu, mupitirizo obateteza, mupitirizo obasunga. Omwe Mulungu wanga anatengako Mulungu wanga matenda atawayikiza mdzanja lanu, chirisani, onesani mphamvu yanu ya machiriso Mulungu wathu ni mzina la mbuye wathu Yesu Kristu. Tikwezayo tipitirizo pempherera president athu ni kabineti yawo, mupitirizo wapemphera kuti Yesu Kristu, mupitirizo wapasa nzeru, mupitirizo wathandiza pa nthawi kuti zonse zomwe azachita inu noka mudzalandira ulemerero, ndipo zonse zomwe azachita zidzateteza dziko lathu la Zambia, zidzathandiza kuchosapo matenda pakati pathu. Takuyamikani takweza zina lanu chifukwa cha onse Mulungu wanga, those that join through YouTube and Facebook, and each one of these amene Mulungu wathu limozi that's the stream this service live. Niwapemphera kuti Yesu Kristu
chisomo chanu chikapitirize kukula, chikondi chanu Mulungu Tate chikaonekere konse komwe adzakhala, koposabe Mzimu Woyera mukawathandize kuti asayiwale. Church is about you. Ndipo zonse zathu zomwe tidzachita mu usogoleri wathu inu mukalandire ulemerero. Takuyamikani, takweza dzina lanu, m'dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu tapempha ndi kuyamika. Amen.